So unajua honeymoon hakuna distractions, ndio? Ni mimi na yeye. Hatuna stress. Kweli honeymoon yangu nilienjoy kabisa. Nilienjoy in Greece for the first time. Ilikuwa on my bucket list, but then now this time around somebody paid and it felt good. So I really did enjoy my honeymoon the first 3 days. Now the fourth day. Nikaanza kuona dalili zikaanza kuconnect. Tukawa tumeenda dinner. Tumeenda town. Tumeshinda. Unajua honeymoon ni kwenda tu kuzurura town, kuja kulala, haya. Alafu na huko ndio watu wanapanga maisha yao vile wanataka ikue. So kuna hii Swiss wedding ambayo yeye alisema. Mimi nilikuwa nishafanya wedding yangu tulimalizana nayo. Lakini sasa hapa kwa kusubmit documents sasa ndio shida hapa. Ndio apeane makaratasi zake sasa hapa ndio problem. So tumesha book date. Lakini sasa makaratasi ziweze kutoka zifike kule. Problem. Sasa my best mate anauliza. Makaratasi nini? Ya lazima upresent documents zako ndio muweze kuregister. Sasa kama anasema nikifika nitaenda kutumana makaratasi vitu kama hizo. So my best mate akaanza kufanya uchunguzi. Akasema, we have to we hold on with this Swiss wedding kwanza. I want to do due diligence about this guy. Kwanza. Kwa sababu roho yangu inaniambia kuna kitu. So tumeenda out. Hiyo siku tumeshinda out, tukanunulia manguo, tukaenda kwa hoteli tukala. Sasa tushakula tutakula nyumbani kwa hoteli, nikasikia nimechoka kukaa nje. Nikamwambia hani call taxi. Don't send me like a chat. So I'm like nikakasirika, nikaondoka. Hi guys and welcome. If you're a fan of Akothee or you follow the Kenyan media news, you already know that Akothee had a very brief marriage with Mr. Omosh, and she did tell us she did break us through. She took us through what exactly transpired, how she met Omosh, how the relationship was, and where she felt that no, it is enough and I'm going to call it quits. Guys, let's listen from the horse's mouth, Akothee, and let's just listen to her and how she felt about the whole relationship. Guys, thank you so much. Sasa tunaenda. Anatuma tikiti ya ndege tunaenda. Nikamwambia ndugu yangu mimi ni mtu niko busy. Nataka unielekeze jinsi tunavyoishi. Mimi si slay queen. Mimi si mchana mdogo ambaye unaweza kuamka tukaniundoa kama kibiti chako bana. Niambie tarehe fulani tuondoka. Nataka uondoke Kenya tarehe fulani. Tunakutana hapa, unakuja kwangu Swiss ama tukuna airport kwenda honeymoon. So yeye alilipia kila kitu. Akanilipia tikiti ya ndege nikaondoka hapa nikaenda Switzerland, nikaenda France kuna watoto kwanza. Sasa huko nilipoenda kuna watoto kuna siku sikumpata kwa simu. Siku mzima. Akaniambia kwamba anaenda skiing. Na nilikuwa na expect arudi. Sasa kile alifanya, aliingia ndani ya maisha yangu mpaka akadisorient my routine. I have a routine. Siongeleshwi wala siongei na mtu kuanzia 4 am until 10 am. Yeye alijifix katika hiyo 5 in the morning. Lazima tuongee kwenye simu, kwenye video call. So which means amejiingiza kwenye system yangu. Hii ilikuwa ni mojawapo ya kutaka kunimanipulate. Sikuwa nimeona kule mbeleni. Kwa hivyo kwa sababu ni mume wangu tumeanza kuishi. Kwa hivyo mimi pia itabidi adjust some things kwa sababu I cannot be Miss Independent na huku nataka kuishi na mwanamume. So sikumpata kwa simu mchana mzima. Na huo nikipanic lazima kuna jambo. Sikumpata kwa simu siku mzima. Kesho yake saa 4 asubuhi akanitumia text. Anaenda branch na students. Atanipigia. Kumbuka mke wako amekupigia the whole day, amekupigia the whole night. Kwa hiyo kwani jamaa amekasimu wapi? Ni mara ya kwanza inafanyika. Nikakuwa very disoriented. Mpaka mtoto wangu alisema, "Are you frustrated?" Nikasikiliza, nikaondoka, nikaacha watoto wangu France, nikaenda kwa msichana wangu mdogo. Sikutaka niache peke yangu. Nilikuwa nasikia ni kama kuna kitu ambayo sielewi. Nikataka tena huko na train, nikajileta na huko kwa watoto. Yaani niko kind of confused. Alafu akachukua simu kitu kama saa 8. Akaniambia, "I am with economic students. I told you we were in school together in the university." Aliponiambia nenda university, mimi nikataka kumenroll. Hata nikatengeneza WhatsApp group. Nikamwambia akuje asome, akuwe the best vet. Kama jamaa anataka kumaliza university. Haya. So aliponiambia kuna wanafunzi wenzake, mimi nikafikiri ni kweli yuko shule. Sasa sikufuatilia, sikushughulikia. Lakini nikamwambia kwani wewe uone simu nikipiga uone simu? Haya. Sisi tukamaliza hiyo issue, tukaachana nayo, tukaenda honeymoon. Kwenda honeymoon tukaelewana kama tuwazima masimu. Tukazima masimu, tukaketi. So unajua honeymoon hakuna distractions, ndio? Ni mimi na yeye. Hatuna stress. Kweli honeymoon yangu nilienjoy kabisa.
Nilienjoy, nilienda Greece for the first time. Ilikuwa kwa my bucket list, but then now this time around somebody paid and it felt good. So I really did enjoy my honeymoon the first 3 days. Now the 4th day, nikaanza kuona dalili zikaanza kuconnect. Tukawa tumeenda dinner. Tumeenda town. Tumeshinda. Unajua honeymoon ni kwenda tu kuzurura town, kuja kulala, haya. Alafu na huko ndio watu huwa wanapanga maisha yao vile wanataka ikue. So kuna hii Swiss wedding ambayo yeye alisema. Mimi nilikuwa nishafanya wedding yangu tulimalizana nayo. Lakini sasa hapo kwa kusubmit documents sasa ndio shida hapa. Ndio apeane makaratasi zake sasa hapa ndio problem. So tumesha book date. Lakini sasa makaratasi ziweze kutoka zifike kule. Problem. Sasa my best mate anauliza. Makaratasi nini? Ya lazima upresent documents zako ndio muweze kuregister. Sasa kama anasema nikifika nitaenda kutumana makaratasi vitu kama hizo. So my best mate akaanza kufanya uchunguzi. Akasema, we have to we hold on with this Swiss wedding kwanza. I want to do due diligence about this guy. Kwanza. Kwa sababu roho yangu inaniambia kuna kitu. So tumeenda out. Hiyo siku tumeshinda out, tukanunulia manguo, tukaenda kwa hoteli tukala. Sasa tushakula tutakula nyumbani kwa hoteli, nikasikia nimechoka kukaa nje. Nikamwambia call taxi. Don't send me like a child. So I'm like nikakasirika, nikaondoka. Katembea mpaka hoteli. It's like almost an hour. Katembea mpaka hoteli. Nikasema maana pia sijui kuita taxi. Mimi hata Uber sina. Kwa sababu mimi huwa naishi kwa mkono ya management, I'm being managed. So mambo kama Uber watoto wangu ndio huwa naita kama mostly I use my personal car. So maybe just once in a while. Alafu pia mimi kuingia kwa mkono wake alifanya nikajiachilia. Unaelewa? So I had to tell him aite taxi turudi kwa hoteli. Kuna shida gani na hiyo? Akanilipukia, don't send me like a child. Na huwa alikuwa akilipuka. Uso wake unakuwa mdogo, unaona hasira. So niko zile saa. Kwani am I dating my enemy? So tuliporudi kwa hoteli nikakasirika nikapack. I left to go and book another hotel. Alafu ndio akaniita. Akanibebeleza. So tulipoketi chini nikamuuliza, are you a narcissist? Akili yako iko timamu kweli? Ama kuna changamoto? Akaniambia, yes, nameza madawa. So kumbe jamaa ni bipolar. I was shocked. Kwa sababu I meant well. So aliponiambia hivyo kwamba ana changamoto na akili, vitu zikaanza kunikujia kwa kichwa. Harusi, vita, wale wageni ambao niliwaita kwa harusi marafiki zangu wa karibu. Wengine wao ni watu ambao ni wakubwa katika nchi. Mamangu, babangu. Yaani vitu zilinipita kwa akili. Nikadhani ni ndoto. Kamuuliza, mbona hukuniambia kabla before I took big steps? Why did you tell me? He said, because I was afraid you were going to leave me. I felt disappointed. I felt betrayed. I felt confused. Na akaniambia, I hope hautaniacha kwa sababu nimeshaanza counseling and with the help of a third party, I think it can change. Sasa hapo ndio nikaanza kurudi nyuma kuona zile tabia zake ambazo alikuwa akizifanya. Kasema, no wonder. I was dealing with something I don't know. Tulikuwa tumebaki na siku 2 honeymoon. Akajaribu kujikinga. But ilikuwa akijaribu kujikinga na silipuke, inatoka tu yenyewe. Yeah, so na ilikuwa kilipuka naisikia kwa skin rush. Na pia mimi nasikia hasira fulani, mwili unasisimuka. Nikaanza kukosa usingizi. Kwa sababu sasa nilianza kujifikiria, na nitawezana na yeye ndoa kweli kama ninaishi na mtu ambaye dakika 2 yuko sawa, dakika 2 yalipuka. Dakika 2 yuko sawa, dakika 2 yalipuka. Alafu na hizo uongo yake alikuwa anakaa. Omosh alikuwa anasema uongo mama mpaka ukuzeleza. Sasa hii nitaanza na wapi? Ndugu yangu alikuwa anamwangalia anasema So my children
figured him out earlier. Besha. Besha told me, Mom, this guy is delusional. Your guy is delusional. I'm like, what do you mean? I've told you. Sasa nikaanza kuona hizo. Sasa nikisoma kwenye internet ndio naona characters za watu kama hao. Alipotaka kuanza kunimanipulate, tumetoka kwa love bombing, tumeingia kwa gaslighting. Sasa tunaanza kwa manipulation. Kumbuka alikuwa ameingia kwa system yangu ya kunipiga simu asubuhi. Tulitoka honeymoon tukaenda nyumbani, kutoka nyumbani tukakuja Kenya pamoja. Tulipokuja Kenya pamoja sasa akarudi Switzerland. Hapo sasa ndio kizaazaa ilianza mwezi wa 6. Sasa hapo ndio kulikuwa na climax ya mambo yote. Kule mbeleni tunajua ukikutana na mtu mnaongea, then I also realized that his girlfriend committed suicide in 2019. What is it? 2018. Yeah. And when I read about bipolar and narcissism, hiyo ugonjwa haiwaumi wao, it affects the people around them. You know, the gaslighting, manipulation, silent treatment. Yani, you suffer. You that's around them is the one who suffer. So when I realized that even his girlfriend committed suicide, kwanza nilipomuuliza yeye akasema kwamba aliingia kwa drugs, you know, pombe. But I'm like, sasa nikamuuliza tena huyu msichana mwenye mko naye ati anapenda pombe, anapenda you know, so him is not the problem, the women are the problem. That's what you say. Yeah, the other people. Yeah, ana shida, wewe ndio uko na shida. Yeah, so when I asked him about the girlfriend alimwacha ndio tukae naye, alisema kwamba wanagombana sana. Huyo mwanamke anampatia hard time. So nikajiuliza, na mimi pia sasa nitakupatia hard time. So hapo kujaribu kujua ndio tukapata kwamba hiyo condition yake hata ndio ilifanya yule mwanamke mwingine akajitoa uhai. Kwa sababu it's an uncertain kind of life. Ujui atalipuka saa ngapi. So we're 24/7 you are on your toes. Na you know dopamine una release all types of hormones. Lazima utaingia kwa depression. So kabla mimi kusakam kwa depression nikaanza kumonitor huyu jamaa. So nikaanza kutoa hisia zangu kwake. Akasema hebu Akothee wewe pull mapenzi kwanza umonitor huyu jamaa. Akaniacha nyumbani, akaenda airport. Kufika Nairobi, vile niongelesha kwa simu, nilifeel ni kama kuna kitu. Kumbe alikuwa anaenda kukutana na mwanamke mwingine kwenye restaurant. Akaniambia I'm going for dinner. Akamwambia okay. Alafu hakuniambia mimi dinner na nani. Najua tu ameenda peke yake mwenyewe huko tunakula huko. Okay, well, walienda tu kwa restaurant mbali ambapo huko tunaenda na yeye. Kunaonyesha kwamba hakutana na mtu kwa ubaya. But kumbuka ni mgeni wangu na ningependa kujua anakutana na nani. Ni mzungu, iwapo atapewa sumu ama lolote vile. Nijua alikuwa ameenda out na so and so. Nitajua mahali pa kuanza. Nakumbuka si mzungu tu, ni bwana ya Akothee. So asubuhi nikapata amenitumia message ya kwamba I was dinner with a friend. Hi, a friend. Sasa nafikiri he was a guy who can talk to anybody. Anza kwanza tu conversation na kila mtu. So nikafikiri labda amekutana na mtu kwa ndege wameenda dinner. So baadaye nikaanza friend, nikamza which friend? Akaniambia akaanza kuniambia story nyingi. I met her, she's an old woman. I met her sijui kwa bistro bar huko Rongo. I'm like, Rongo huko wewe saa ngapi ulienda hata kwa bar ukakutana na this old woman? Oh, she's not my type. Don't think. I'm like no. I would just like to know. Listen, you are my guest here in Kenya. I am a superstar. I would love to know who your circle is, so that hata kukitokea kitu, I know where to start from. Hapo ikileta shida kwa nielezea vitu naelewa, so hapo nikaweka question mark. Akarudi baadaye akaniambia I'm so sorry, I understand now, you know, nakuelewa, siko ubaya, the woman is not my type, she's an old woman, just a friend, she lives in the US, akona WhatsApp ya US. Akona WhatsApp ya US, okay sawa. So nilikuwa na world tour ambayo it was planned before. I normally have a world tour every year. So nikaenda Ulaya. But tangu hiyo incident na the things I read on Google about narcissist and bipolar, if I stayed in that relationship, I would have been the most useless, stupid human being or a woman. Sasa nilipoona hiyo, that was now a red flag. Alipoanza kutaka kuji, you know, yani, the way now you want to start handling me, that's when I now started seeing the red flags. And I was like, you are not passing this manipulation stage. Yani sikukubali kabisa upite hapa. Immediately after that dinner, I called Sandra, my wedding planner. Nikamwambia, delete that WhatsApp group, the wedding. Nikamwambia, the family only wants family for the wedding. Then now, nikakumbuka I have online in-laws. So pole nikaanza withdraw him from social media. Nikawadanganya nikawambia,
by the way, I want to keep my love life off social media. I was just managing them. Kwa sababu nilikuwa nishaanza kuona hii kitu hakuna mahali naenda. Then with my best mate, nikamwambia I don't want this Swiss wedding anymore. Huyu jamaa aiendi, hapana. Then fortunately or unfortunately, he had all the businesses I had. Niligundua akona safaris, akona marketing agency, akona real estate. He had all the businesses kama hivi. Nisikuziona. Zile niliona ni petrol station na hiyo accounting business yake. Hii ingine ya safari alikuwa anataka tu kuanza. Maybe that was a way of him getting hold of me. I don't know. Siwezi kusema. But it's not like ni business yenye iko. Then sasa hapo nikaanza ku withdraw pole pole. Bado niko na yeye but najipunguza, yanaanza kuondoka pole pole. Nikaenda Switzerland, tukaketi na monitor, namwangalia, najaribu ku get information from his close friends, from his close people. Hapo nikagundua hapa hakuna chochote hapa. Hamna chochote hapa. Nitakapozidi kuketi hapa, nitakuwa pili kujitoa uhai. Nilikuwa na maumivu sana, siwezi kudanganya, kwa sababu kwanza I was disappointed. I disappointed myself. I disappointed my brand. I disappointed my children who supported me on the wedding. I disappointed quite a lot of people. People invested in this relationship emotionally. And even when walikuja kwa harusi, wali invest kwa sababu wananipenda. But I really like to thank Kenyans and my fans that when I broke the news, they didn't come for me. Yeah. Kuna wale a few people when you rejoice wakacheka. But you see people who laugh at your downfall are people who cry when you're rising. So ni wakati wao wa celebrate kwa sababu when you were doing good, they were hurting, which I do understand. Kilicho ni kera kabisa ndio nikasema this is over. Kuna wakati sasa alianza kunimanipulate ya kwamba kumbuka tulikuwa tupige simu saa 11 asubuhi. Sasa ikawa simpati kwa simu. Una tayari ameni disorient. Sasa ametoweka. Na nielezee. Nikimtask ananiambia I slept late, I forgot. Kuna wakati aliniweka nikaketi chini mimi mama mkubwa na rika yangu hii. Kwamba ni mngoje nisilale, ameenda restaurant dinner. Atarudi tuongee nisilale. Kwa sababu ninampenda na ameniambia hivyo, simi nikati. Dada nikati paka nikaona simu mbele ya macho yangu hivi asubuhi, kumekuja nasikia nje. Ninagundua ni asubuhi. Kwani jamaa alala kwa restaurant. And then another thing is he was never eating at home. He was always at dinner. He was always at dinner with Ahmad. He was always at dinner with clients. So I even asked him, utakula nyumbani saa ngapi? Why don't you just have your moments of you cooking at home, you eat at home? Wewe waenda dinner kila usiku jamani. Sema ya client asema negotiate my business. Okay, nilimpata akifanya hivyo, sasa alianza hivyo. But sasa nilikuwa nadhani kwa sababu alikuwa peke yake walipata case, unaona? So akaanza kuniambia mambo ya, yeye alinipatia idea ya kuanza kuongea na Neliox. Akaniambia nirudishe Neliox akuja manage kampuni. Ilhali hakujua hii mapenzi ilikuwa deep kiasi gani. Alikuwa anajua kama alikuwa anajua. Lakini sasa yeye pia hakuwa amejikita kama mwanamume kuni take care, unaona? Alianza kunimanipulate emotionally. Mara is available, mara is not, unaona? So sasa ile ameniacha huku Kenya sasa. Hiyo sasa baada ya harusi sasa. Hiyo nini manipulation sasa ikaenda on another height. Hiyo siku aliniambia ni ngoje atanipigia simu. Sasa unajua pia mimi ninampigia, mara namuona kwa social media lakini achukui simu. Na ameniambia ni mngoje. Umeelewa? Sasa kuna hii account nilimfungulia Mr. Omosh ilikuwa ya kumcover, ndio hakuwa anapenda social media, ndio watu wasimjue sana. Alienda kinyume yangu akabadilisha password. Sikuwa na posti, yeye alikuwa na posti tu lakini sote tulikuwa na password. Siku moja nikaamka nikapata nimekuwa logged out. Kumbuka hiyo account yake ilikuwa ni brand yangu. So I had to monitor it. Okay? Hata Nelly tukiwa na yeye, Nelly has my passwords. I have his passwords. I don't post on his page. Umeelewa? Because he's a man, he has to have control of his things. But me and Nelly, we do not have passwords on our phones. We just live our life. Just honest like that. We're honest people. Sasa alipobadilisha password, kashangaa. Alafu na siku tumevutana kuhusu nini? Tumevutana tu kama kawaida vile couples. Nikamblock. Kumblock na amka napata jamaa amepost Ferrari si yake. Ferrari kwenye Insta. Natembea hapo. Sasa unajaribu kudanganya nani wewe yani? Mimi nakujua. Hii Ferrari unapost ya kazi gani? You are not a celebrity. You are a businessman. So hapo sasa nikaongeza another question mark. Huyu ni nani? Sasa hapo nikaanza kujiuliza, who is this guy? Nikamwambia tu, honey, if you're posting things, just post real things about you.
Sipendi kuona uongo kwenye social media. Yeah, it makes me think differently about who you are. Kama unaogopa hivi Mangapi ya? Na wewe pia ni mzungu mazee. Mzungu ana post kitu ambacho ni chake. Ifadhali si ya kwako. Sasa mimi naamka tuna trend ako this husband posted is driving up. Na najua unaendesha Audi bwana. Tuheshimiane eh. So hapo pia akataka kuvutana na mimi kama najua sana. Kumbuka huyu jamaa alikuwa anajua anything kuhusu social media. Sasa kanisoma comments, anafurahia anaona kwa sababu nikaenda pia kumsupport hapo ya kuzuia mama. Sasa hapo nikaanza kuongea ndugu yangu akamwambia hapa kuna kitu hapa. Yeah, it's all fantasy. Yeah, hakuna kitu hapa. So hapo ndio nikajiokota. Ile wakati nilikuwa na trend kwamba mimi si role model, sijui nilikuwa niende nizungumzie niongee na watoto wengine kwa shule fulani inaitwa Mia Girls. Hapo ndio wakati sasa nilikuwa nahitaji usaidizi. Because my boat was sinking. Nilikuwa hopeless. Na kweli useless. Nilikuwa siwezi kula, siwezi yoga. Kuna wakati nimekaa upstairs kwa bedroom yangu 3 days. Sijashuka chini. Kupost na post it. Nilikuwa najiuliza nitatoka vipi kwenye ndoa. Ndoa ilikuwa kubwa. Lakini nikakumbuka hey Esther, number 1, you are bold. You are courageous. You are strong. You are beautiful. You are resilient. Hey Esther, this is your life. Get up. Show up. Nikasema watu wote ambao wanaogopa kuambia kwamba hii ndoa haiendi. Mangapi? Wangapi wako kwenye ndoa zao? Wangapi kuna watoto pia wenyewe wameshindwa kuishi? Ndio nitaumiza watoto wangu, but it has to come. It has to come. And has to pass. Kanichukua muda kidogo. Mwezi wa 6. Mwezi wa 7. Na nikaenda Ulaya. Kakaa naye, but nilikuwa naondoka mimi. Kaenda Sweden kapiga show zangu. Sasa hiyo siku ya Sweden pia akataka pia kunijaribu kunimanipulate. Yaani watu wenye wako na ugonjwa kama huu huwa wanaharibu the good moments. Sasa nikawa niko kwenye lift na DJ nafanya short stories. Unajua kama kuna mwanamume natoka naye, siwezi kumuonesha kwenye short stories zangu. Akaanza kuniaccuse kama natoka na huyu jamaa. Huyu ni DJ wangu bana yeye. Tuko kwenye show pamoja kwenye lift. Huku anajaribu kunifanya nijiquestion. Sasa hapo nilisema hapana. So nikitoka Sweden nikakata kauli nikasema no. This one is over. So tukaongea kidogo. I think the last time niliongea naye ilikuwa ni tarehe 6 mwezi wa 9. Let me check. Tarehe 6 September. Akawa anajiongelesha hapo kwa WhatsApp. Good morning my love. Good evening my love. Good morning. Sijibu wala sishiki simu. Kwa sababu nilikuwa tayari nishaondoka. Na kuna wakati alikuwa ananisindikiza airport. Kwa nimevaa nguo fulani hivi short ndogo. Tukawa tuko ndani ya mapenzi kabisa. Lakini alishangaa mbona mwanamke anipatia mapenzi. Mimi ni yule mwanamke ambaye nikiwa na kuacha na kupatia mapenzi sijawahi kupatia siku nyingine. Lakini tulipofika kwa airport akaniuliza, "Utaniacha?" Nikamwambia hapana. Siwezi kuacha na kupenda, kwani nikuache? Na ndio nilirudi Kenya, nikajiokota na nikasema ndio basi. So kurudi ilikuwa nilikwenda kuchukua vitu zangu. Pole pole ni watoto wangu. So hiyo mwezi wa 9 ndio nikasema done. Na niliongea naye mwisho mwezi wa 6. Mwezi wa 9 tarehe 6. Na sikumwambia nimemwacha wala sikusema wala B. Niliona tu siyawezi. Na ndio basi. Nitasema kwamba kilichofanya ni achana na hii ndoa ni kwamba nilihisi ni kama ameniplay yani amenificha. Kama ni mtu ambaye anameza dawa kwa kulingana na huo ugonjwa wake wa akili ya bipolar au vitu kama hizo. Na kama angeniambia hapo mbeleni I would have done things differently. I would have started by dating. I see if it's something I can. I wouldn't have introduced him to my family or my children. I would have tried to manage it and see if it's something I can do with. But then alinificha for almost 6 months. By the time inajua, pia mimi nilifind out on my own. So mada kubwa ya mimi kumwacha ni kwamba I don't trust him. Hakuna uaminifu kwa sababu kama angeweza kunificha hii muda yote na huu ni ugonjwa basi ni mangapi atanificha. Na kweli hii ndoa hata nikae. Ndio harusi ilikuwa kubwa. Na watu nauliza kwa nini harusi ilichukua miezi 3. Hata kama hii ndoa ingekaa miaka 3 bado tungeachana. So instead of spreading the pain I decided to heal on my own. Nimeumia mwezi wa 6 sana. Mwezi wa 7 ilikuwa climax ya kuumia. Mwezi wa 8 sasa ndio nikaanza kutembea na namshukuru Neliox kwa sababu nilipompigia kumbe yeye pia alikuwa ametamani sana kuniongelesha. Yeye ndiye ameni walk through. So nilipompigia nikamwambia mzee mimi tulipoachana niliondoka nikakwenda kule. Na kule nilikoenda nimeungua kidole. And he embraced me and he walked me the journey. Akawa ananibembeleza, nikawa nalia sana kwa bega lake. Na kule mbeleni Omosh alikuwa amesema kwamba hana shida niliofa kuja kumanage kampuni.
So hata nilipopost niliox kwa birthday yake, nilimuuliza Omosh kwanza. Nikamuuliza it's okay if I appreciate Nelly? Akasema yes, sawa. Hizi ngoma zenye kuna ngoma kadhaa nilikuwa nimefanya, nikamtumia huyo Omosh. Hata akazisikiza. Tulirecord ngoma tukiwa na yeye. Sana ngoma yangu ya simu. Niliona simu cause a lot of trouble in homes. So nikatengeneza ngoma kuhusu simu ambayo yeye alijua. So unajua kama msanii ukitaka kutoa ngoma, kuna vile unatengeza poster. Huwezi kutengeza poster ukiwa umeachwa. Umeelewa? So nilipotengeza hiyo poster nikapost. Kwanza tulienda kwa function ya msichana wangu tukiwa na Nelly. Kumbe ile dance ikamuuma. Na yeye tayari aliniambia hana shida. Sasa akakuja kugeuka kwamba hiyo ati mtu amemtumia picha kutoka Kenya kwamba mke wako ana cheat na the ex. Kamwambia hapana, ulinituma kule. Wewe mwenyewe ulinituma. So kumbe ilikuwa ni trap. Alinituma kule ndio apate kitu ya kunimanipulate. Sasa baada ya hiyo dance akaenda sasa blogs pia wakaanza kupick kitu kama hiyo ikaenda viral nini. So hawakujua kama mimi relationship. By the time ni dance na mwanaume kama hivyo na nimeolewa. Mami. Tayari sasa mimi kwangu mimi nilikuwa nishaondoka kwenye relationship. So Kenya kwa mbaki tulikuwa ni management. So akaondoka akaenda sijui ameenda Italy sijui atamuona tumbo sitaki kuongea. Akarudi after 2 days. So 2 days akarudi akinipigia simu. Hi my love. Hi. Esther, I'm like, yes, it's me. Ati you were different. Akamwambia no. Sasa alikuwa unexpect nilie. Kwa nini? Sasa kurudi akaniambia ile ngoma yangu ya niko single ndio imemuumiza. Ati ameamka akapata ati nimeandika kwamba niko single. Akamwambia ngoma uko nayo kwa WhatsApp Pro. Ngoma uko nayo kwa WhatsApp. Na nilikuelezea kabisa the meaning of this song. Don't manipulate me. Don't even try to go there. Sasa hapo ndio nikasema huyu hatuendi popote. Kaniambia you did not tell me when you listened the song. Umekuwa polisi wa brand yangu, umenipana na brand. Haitawezekana. I don't have to report every single thing I'm doing because I know I'm doing the right thing at the right time, the right people, because it is right to do so. Sasa hapo ndio nikaona hapana. Huyu jamaa lazima nitafute strategy ya kumwacha before he discarded me. So karibu tulikuwa tufikie hiyo mahali pa discarding. Ilikuwa inatoka ni manipulation, alafu ndio ni malize kabisa. Either nijitoe wai ama nijipotezee fikira ama niingie tu kwa pombe vitu kama hizo. So nilimwacha kabla hatujafikia kule. So sikumuelezea nilikuwa busy na launch ndege, nimepata my endorsements hapa na pale, nikawa niko busy kidogo. So by the time nilikuwa na put press release, I was done with the relationship. Sasa yeye pia alisoma tu kwa mtandao kama watu wengine. Hakutafuta baada ile press. Nilimblock everywhere. Alijaribu lakini nilikuwa nimemblock na akajaribu kupigia yule Pius mwenye alitunganisha akasema naona Esther naona vitu kwa mtandao naitwa nimetoka Pakistan sijui nimefanyika Esther pia ameniblock kila mahali kwa nini kinaendelea. So Pius aliponiuliza kanitumia hizo picha akamwambia mimi nimeondoka kwenye huo mahusiano. Na akaniuliza have you talked to Dennis? I said I had nothing to talk to him about because there is nothing to discuss. Yeah. What about divorce na nili makaratasi ya kuachana? Process yake inakuwa vipi sasa kati ya muongee? Tulikuwa tumefanya harusi ya kanisa. Sasa makaratasi zile zenye huwa nafunga watu ilikuwa nitufunge kule Swiss. Sasa mimi kenye nilifanya nilipigia registrar hapa nikamwambia makaratasi zangu asizi release. Kwa hivyo hakuna mazito. Kisha mimi sina roho mbaya, niliuza nguruwe zake nikamtumia pesa zake. Uliziuza? Niliuza lakini kuku nilikula. Kuku nilikula. Lakini nguruwe niliuza kadhaa nikamtumia pesa zake. Sasa kuulizia kuhusu kuku wake. Kuku. Si hata pia nilipata na kuku na alikula mami. Okay, tumeshaelewa nini kimetokea. Kwanza pole na changamoto, na naamini baada hii watu ambao walikuwa wana kupoint fingers kwamba labda Akothee ndio ana matatizo and what not wataelewa. Kwa kabla ya kujudge, naamini wao watajiweka kwenye kiatu chako alafu watajiuliza kwamba mimi ningeweza. Lakini muda ambao before you got married na Dennis, Kenyans had raised their opinions about this guy. Like for them, they felt like he was mysterious. This is mysterious. We hope Akothee has signed a prenup. Najua kuna one of the lawyer, naisi ni rafiki yako, Mr. Miguna, yes. Usiana wako na Miguna po vipi? Miguna ananipenda. Na nasema kwamba wengi wa Kenya wananipenda. Ni vile tu mimi ni mtoto msumbufu because I've built myself under rejection. And Kenyans still see me coming. They don't believe I'm talented. They don't believe I'm anything. Therefore, hata wakiniambia vitu za ukweli huwa naziba tu masikio kwa sababu wakati nafanya vizuri pia hawaniambii. Wanangoja tu wakati naenda kuanguka ndio wananichekelea. Kwa hivyo I've always blocked my ears for Kenyans, whether it is positive or negative. Wakati wa huu ndoa, I just felt like everybody wanted to be part of it. Umeelewa? Na pia hawakuni advice kule nyuma kwa vitu ambavyo wanafanya vizuri. Unaona kama naona kulikuwa na hizo Golden Awards. Unaona kama mimi Kenya sipokei tuzo. Sipokei tuzo za Kenya. Sijui ni kwa nini, labda sifanyi kitu ambapo pia ni sawa, maybe because I'm international anyway. Na mambo ya prenup, mimi nilitafuta mali yangu kwa jasho.
na mali yangu yote belongs to my kids. I have nothing. Mwanaume kija kwa maisha yangu namwambia ukija tuanza upya. Kwa hivyo mambo ya prenup sijui nini, which was good. It was a good idea that Miguna told me, but unaona mtoto ambaye kama mtoto mwenye yuko kwa adolescence, kumwambia unaenda pale kushika mimba atakwambia unaniambia nini wewe? Mpaka ashike mimba ndio aone so he was right by talking about the prenup thing because I did not know Dennis' intention. Mpaka leo bado najiuliza huyu jamaa ni nini alichotaka kutoka kwangu. Mpaka leo sina hiyo answer. Kwa sababu pia he invested in me. I only invested in emotions. I didn't invest financially, really. He invested. Hata kwa harusi alichangia pakubwa sana. So siwezi kusema kwamba alikujia pesa zangu. I don't know. I really don't know. Siwezi kusema. Mpaka wa leo ni mysterious kwangu pia. Leo watu wakisema kwamba ni Mpakistan. Dennis ni amezaliwa Swiss. Ni Mswiss. Wazazi wake ni wa Swiss. Ni vile tu zile nguo zake nilizichagua mimi. Nilizipenda. Siku hata nilizinunua kuna duka fulani ambayo inauza tu hizo nguo za aina hiyo. Na niliona kama ana mwili mdogo kwa suti, sikuona suti ambayo inaweza kuingiana na hiyo nguo yangu ya harusi. So mimi mwenyewe nilinunua hizo nguo. Ndio maana kwa Kenya wakaanza kusema kwamba ni Pakistan, si Pakistan ni Mswiss. Hata nikapost passport yake, nikutana na familia yake. Si ati nilidate mtu ambaye simjui. Lakini kiakili, kila mtu akona akili zake na uweze kufungua kichwa ya mtu ukajua. Sasa mimi Kenya alinionyesha nilifanya nikamwamini. Na nakumbuka na date kulikuwa na mwanamke alijitokeza anaitwa Lucy akasema kwamba umemjia bwana. Unamjua huyu Lucy kwa kweli alikuwa na bwana ni kibeti. Ubibi. Wanaume ni kibeti mama ubibi. Haya basi. Maisha hiyo. Mimi simjui. Mimi nilipokutana na Dennis hapo niambia kwamba na mwanamke. Lakini uliposikia hizo rumors uliwahi kumuuliza labda kwamba huyu Lucy ni nani? Nilimuuliza akasema ni mwanamke walikuwa wanafanya naye biashara, hata huyu Lucy pia akamuibia. Kuna alikuwa anamuorganize safari hapa. Sasa mengi kupita hapo sijui. Kile najua ni kwamba nilimsaidia akapata pesa zake kwa sababu alikuwa amebook na bonfire. Okay, bonfire. Alikuwa amebook na bonfire. Na huyu msichana kuja kusema kwamba yeye ndiye alininganisha naye. Mimi sikuona msichana pale Switzerland. Nikutana naye Switzerland. So zilikuwa propaganda tu. Kama walikuwa wamekutana vile walikutana mimi sijui. Kile najua ni Dennis aliniambia kwamba huyu msichana alikuwa muorganize safari. Sasa vile aligundua kwamba tuko na Dennis akaenda akatoa ile pesa kwa bonfire. Kwa sababu yeye alibook safari. Unaona? Sasa mahusiano yao mimi sijui na siwezi kuingilia kwa sababu mimi Dennis hakuniambia na mwanamke. Aliniambia tu huyu ni mtu anafanya naye biashara. Na mimi kwamba tumepata exclusive ambayo tulikuwa tunataka. Najua hapa pia tuna kitabu. Akothee is also an author, yeah. Yes, Akothee course. Hichi kitabu nini was inspiration? Kitu gani kilifanya uanze kuandika kitabu? When I look at the challenges in my life, they've turned into big lessons. So ningependa kuweka my life in a nutshell. Hivi ndivyo naishi maisha yangu. I'm able to control my emotions. I'm able to control my circle. I'm able to control anything that's thrown at me. Because when someone asks you what is life, I mean, life is Akothee. Yeah. I'm a concoction of failure, success, disappointment, hate, humiliation, talent, entertainment. And therefore, for me, when you ask me what life is, I think life is Akothee. Na hichi kitabu kinaweza kukuonesha jinsi ya kuishi maisha stress free. Nimegundua jinsi ya kuishi na binadamu. Therefore, when I wake up in the morning, every day, I have a quote that carries me through the day. When a relationship is not working for me, I go behind the last page and I realize that never allow your woman to get comfortable in your absence. Kikubali kama mwanamume tu, mwanamke waache kukulalamikia, waache kupiga kelele, waache kuuliza maswali. Huyo alienda jana. Mwili ndio umebaki hapo lakini emotions, mapenzi hayupo. Then ukienda kwenye page 17, I'm the president of single mothers. I like to share my journey with mothers. Tawasomea hapa mahali pa children, page 17. Yeah, this is my favorite. The energy you use in running after a partner who is not interested in the life of his or her children is much more than one you would use to recollect yourself. Hebu andika kwa Kiswahili hapo. Kwa Kiswahili nasema kwamba nguvu unayotumia kumfuata mwanaume ambayo hana haja kwa kukua katika maisha ya mtoto wake ni nyingi zaidi ya nguvu ungetumia kujijenga, kujinyanyua, kujiokota na kujijenga uwe mwanamke jasiri kama Akothee. Kwa hivyo kuanzia leo naambia wanawake wote ambao wananiangalia, tafadhali naomba ile nguvu unayotumia kumfuata baby daddy achana nayo. Atakuumiza, atakuliza. Na by the way, being a single mother is a forever pain. Wakati wote unaona mtu anapenda kichwa chake kubwa kama babake inakukumbusha. A baby mama never moves on. And that's the reality because there's an exhibit. Na ndio nikasema mimi kuna ex waongeleangi kwa sababu they were experience and examples. Hawakuacha any stamp yenye nikumbusha alipitia hapa. Lakini mtu ambaye umezaa naye atakuumiza maisha. So the best thing ni tafuta jinsi ya kujiokota na kukua urafiki naye. Na kama urafiki haiwezekani, basi wewe jiokote, fanya mambo yako.
Just do your things. Akitaka kukuja atarudi kama vile baba Diamond. Wanajitokezea. So usimnyime mwanaume mtoto. Ukisonga hapo kidogo nasema imagine your children's life in your absence. Yani umekimbiza yule mwanamume mpaka amekutoa uhai. Sasa kama wakati huu ndio wewe utasika na mtoto, angalia anakuja nyumbani kuangukia mami. Sasa umefukuza yule mwanamume mpaka ile nguvu iliyobaki nayo kidogo, amekunyanyua mpaka akakuzika. Mtoto wako umemwachia nani? So katika hichi kitabu ni nzuri sana kwa single mothers kwa kufundisha jinsi ya kuhandle age. Ukiangalia miaka yangu utafikiri niko kama 2025 because age is just a number. Yes, the age is just you grow like fine wine. Okay, mtu ambaye anataka hiki kitabu anaweza kukipataje? Is it online ama vipi? Kwa Watanzania ambao wanakufuatilia, nitakuja Tanzania by the way na nitaleta vitabu kwenye DM ya Knotela, hata kwenye DM yangu manager wangu wanaangalia, tunaweza kuwatumia vitabu. Na nitaandika ya Kiswahili pia. Kabisa tutashukuru kuongea Kiswahili. Usikie ninang'ang'ana mpaka nauma na kichwa. Yaani umeweza. Nimeongea kwa Kiswahili kwa sababu ya mafans wangu wa Tanzania na vile ninavyowapenda. Mimi pia niko kwenye ligi, sio kwa ligi ya Wakenya. Jamani Akothee ni wa kwetu. Ulisema kwamba Wakenya walisema waniamishe wachukue Zushu kwa sababu Zushu anajua kuimba, mimi sina talent. Basi sawa, tutafanya swap, hamna shida. Yeah, so attitude ya Wakenya imeleta Tanzania. Na sisi tunakupokea kwa mikono miwili. Karibu sana Tanzania. Nilikuwa nimeenda kununua nguo zangu za ndani. Kwa sababu huo sivai kutoka hapa Kenya kusema kweli Nimejaribu ndoa mara 3, nimewahi kuolewa mara moja tu na babake watoto wangu. Na wale wazungu wawili hawakunioa. Yule kisirani yule baba mtoto wangu wa 3 haikuenda, ni mtoto alitaka. Yule asiseme kwamba nimemkopi, sikuwa nataka kukopi gauni ya mtu, nilikuwa nataka original. Gauni imenicost 4,800 Swiss francs. Watu wanajua kwamba celebrities wanapenda cloud, lakini mimi naishi original bwana, mimi nitengeza pesa kitambo. Sasa cloud sasa kwa kazi gani? Kwa nini najinunulia gown? Kwani kama bwana amelipia harusi, amelipia kila kitu, kwani wewe mwanamke huna hata shilingi 2 ya kujitegemea hata yeye aone? Okay, najua watu wapendi watu waongee kuhusu kifo, lakini nitakuwa nimepatia familia yangu kazi rahisi sana, manake hivyo vile nitakuwa nimevaa siku yangu ya harusi, ningependa nilale hivyo. Nikipumzika, nipumzishe ndani ya hizo vitu nitakapovaa siku yangu ya harusi. Kuna kimoja hujataja. Mapenzi ni ya juzi ushakimbia kuolewa, utawaambia nini? Kwani mimi mtu wa shida akinikula bure tu? Au kuna kitu kama hiyo? Hakuna cha kuharakisha kwa mapenzi bana watoto wangu wanampenda sana. Omosh anatoboka. Kwa hivyo anajua jinsi ya kuhandle watoto wangu Harusi yangu haina pay bill, wala haina mchango, haina committee. Sisi tunaanza kujenga upya na Omosh.